வணக்கம் நட்புகளே, எல்லாருமே எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம இந்த பேக் தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப ஈஸியான பேக் தான். பட் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், கொஞ்சம் போரிங்காக இருக்கும். பட் ஃபினிஷிங் ஒர்த்தாக இருக்கும். ரொம்ப க்யூட்டாகவும் இருக்கும், நல்ல வெயிட்டாகவும் இருக்குது. வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். எடுத்த உடனே 4 வெயிட் எடுத்துக்கலாம். 3 விட்டுட்டு 4th ஒன்று அப்படி க்ராஸ் பண்ணிக்குவோம். இதே போல் 5 டைம்ஸ் பண்ணிக்கலாம். 2 சைடும், இந்த சைடு ஒரு வெயிட்டு, இந்த சைடு ஒரு வெயிட்டு, மேலே ஒரு வெயிட்டு. இதே போல் 5 டைம்ஸ் இது கொண்டு வந்துடுவோம். டோட்டல் 6 இருக்கும். 1 2 3 4 5 6. 7th ஒன்றில் வந்து ஆரஞ்சு கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஒயிட்டு ஒரு ஆரஞ்சு, சென்டரில் வந்து ஒயிட் கலர் க்ராஸ் பண்ணியிருக்கேன். 8th ஸ்டெப்பும் வந்து ஆரஞ்சு கலர் சேம், 2 ஆரஞ்சு வந்திருக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒயிட் கலரே போட்டுட்டு திருப்பியும் 2 ஆரஞ்சு போட்டுக்கலாம். இப்போ டோட்டல் 12 ஸ்டெப்ஸ் போட்டிருக்கோம். 1 2 3 4 5 6. 6 வரைக்கும் ஒன்லி ஒயிட் தான். 7 and 8ல் வந்து ஒரு ஆரஞ்சு வரும். 9th ஒயிட்டு, 10 and 11ல் வந்து 2 ஆரஞ்சு ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து ஒரு ஒயிட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டும் 3 ஒயிட் கலர் தான் ஆட் பண்ணணும். டேர்ன் பண்ணிக்க போகிறோம். டேர்ன் பண்ண போகிறோம். ஸோ 3 ஒயிட்டை வந்து 2 வந்து ஒரே சைடில் போட்டுட்டு 3rd ஒன்று க்ராஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ டேர்ன் ஆயிரும், இந்த சைடு வந்துடும். இப்போ செகண்ட் லைன் மேக் பண்ணுவோம். அடுத்து டேர்ன் பண்ணிட்டோம். ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே 3 ஒயிட்டு, ரைட் சைடு ஒயரில் வந்துட்டு 2 போட்டுக்குவோம். அடுத்ததில் வந்துட்டு 1 போட்டுக்கலாம், க்ராஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக டர்ன் ஆகிடும். இப்போ நெக்ஸ்ட் லைன் கொண்டு போகும்போது இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ஒயருக்குள்ள பீட்ஸ்குள்ளார வயரை விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி இருக்கணும். இப்போ வந்து ரைட் சைடில் வந்து ஒயிட் கலர், அடுத்து வந்து மேலே க்ராஸ் பண்ணிட்டு ஆரஞ்சு எடுத்திருக்கேன். இது ஒயிட் ஆரஞ்சு. நான் இந்த கலர் நேம் மட்டும் இப்படி வரிசையாக சொல்லிட்டு வரேன். ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக சொல்லி நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க. அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஸோ செகண்ட் லைனில் 2 ஸ்டெப் கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் 3 போகலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஆரஞ்சு ஸ்டெப் 3ல் நெக்ஸ்ட்டு 5 ஸ்டெப்ஸுக்கு இதே போல் 2 ஆரஞ்சு தான் நெக்ஸ்ட் 5 ஸ்டெப்புக்கு ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். டோட்டல் 5 கவுண்ட் வரணும். 1 2 3 4 5. 5 சைடில் இருக்கிறத கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ 5 கவுண்ட் வரணும். வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகலாம். இது 5 கவுண்ட்டுமே வெறும் ஆரஞ்சு மட்டும்தான். சைடில் ஒரு ஆரஞ்சு, இங்கே ஒரு ஆரஞ்சு, இந்த மாதிரி தான் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி தான் போட்டு ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஆரஞ்சு அண்டு ஒயிட்டை வந்து க்ராஸ் பண்ணிக்கணும். நைன்த் ஸ்டெப்பில் ஒரு ஒயிட் அண்டு ஒரு க்ரீன். 10th ஸ்டெப்பு க்ரீன் அண்ட் க்ரீன். 11th ஸ்டெப்பு க்ரீன் அண்டு ஒயிட்டு. 12th ஸ்டெப்பு ஒயிட் அண்ட் ஒயிட். இப்போ 13th ஸ்டெப்பு டேர்ன் பண்ணிக்க போகிறோம். டேர்ன் பண்ண போகிறோம். ஸோ வந்து இந்த சைடு மேலே டாப்பில் இருக்க வயரில் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டேர்ன் பண்ணியாச்சு. இப்போ 3rd லைன் போகிறோம். 3rd லைனில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஃபுல்லாக டேர்ன் பண்ணணும். ஸோ வந்து 3 ஒயிட் எடுத்துக்கலாம். தேர்ட் லைனில் ஸ்டெப் 2ல் க்ரீன் அண்ட் க்ரீன். ஸ்டெப் 3யும் க்ரீன் அண்ட் க்ரீன். ஸ்டெப் 3 க்ரீன். ஸ்டெப் 4 ஒயிட் அண்ட் ஒயிட். ஸ்டெப் 5 ஆரஞ்சு அண்ட் ஒயிட். Step 6 orange and orange. 7th step also orange and orange. 7th step orange and orange. 8th and 9th brown and orange. 9th step brown and orange. Orange and orange. Next step also orange and orange. 10th and 11th. 10th step orange and orange. 11th step orange and orange. 11th line orange and orange. Next to 12th and 13th white and white. 11th step white and white. 12th step white and white. 13th step also white and white turning.
Now going to start fourth line. Fourth line, turning 1, start with 3 white. Step 2, orange and white. Step 3, orange and orange. For step 4, brown and brown. Next two steps, 5 and 6, also brown and brown. Step 4, 5, 6, brown and brown. Step 4, 5, 6, brown and brown. Step 7, brown and orange. Orange and orange. Ninth step, orange and orange. 10th step, white and green. 11th step, green and green. 12th step, green and white. 13th one, 2 white, white and white, turning. 3 white, 5th line, turning. Green, white. Step 2, 3, 4, green and white. Step 2, 3, 4. Step 5, orange and orange. Steps 6 to 10, brown and brown. 5 times brown and brown. So total 1, 2, 3, 4, 5. Next orange and orange. Next two tips, orange and orange. 11 and 12. Step 11 and 12, orange and orange. Step 11 and 12, orange and orange. 2 orange. Next white and white, turning. White and white, turning. Turning, white, white, orange. 6th line, step 2, orange and orange. Orange and brown. Step 3. Brown and brown 4 times. Next 4 times. Total 4 times. First one. Next 3 times we have to use brown and brown. Step 4 to 7. Brown and brown. Side view. 1, 2, 3, 4. We have to follow 4 brown. Next step. 8th step. Orange and orange. Step 9. Orange and white. Step 8, orange and orange. Step 9, orange and white. White, white. Step 11 and 12, green and white. Step 11. Next step 12, green and white. Last one, white and white, turning. 7th one step, 7th line, start with 3 white. Step 2 and 3, green and green. Step 2, green and green. Step 3, green and green. Step 4, white and orange. Step 5 and 6, orange and orange.
step 5, step 6. Orange and brown, step 7. Step 8 and 9, brown and brown. Step 8, brown and brown. Step 9, brown and brown. Step 10, orange and orange. Step 11, orange and white. Step 12 and 13, white and white. Eighth step, turning 3 white. Sorry, 8th line. Step 2, 8th line, step 2, white and orange. Orange and orange, step 3. Step 3 to step 7, orange and orange. 5 times orange and orange போட்டாச்சு. Totally 1, 2, 3, 4, 5. 5 வரணும், இப்படி இருக்கணும். So 8th step போலாம். Orange and white, 8th step. Step 9, white, white. Step 10, 11, green and green. Step 11, green and green. 12 and 13, white and white. White and white, white and white. 12 and 13 step. Now 9th line. 3 white. 9th line, first step. 3 white. Step 2, white and white. Step 3, white and green. Step 4, white and green. Step 5, white and white. 6th step, white and orange. 7th step, orange and orange. 8th step, orange and orange. White and orange. This is 9th step. Next 10th and 11th step, orange and orange. Tenth step, orange and orange. 11th step, orange and orange. 12 and 13, white and white. 9th line completed. Last step, white and white. Now last line, 10th line. This fully white and white. Top to bottom, white and white. Start with 3 white. 2 white, white and white. இந்த லாஸ்ட் லைன் வரைக்கும் கம்ப்ளீட்லி ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் தான் எல்லா ஸ்டெப்புமே. ஆல் ஸ்டெப்ஸ் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட். இந்த 10th லைன். இந்த லாஸ்ட் லைன் ஃபுல்லாகவே ஒயிட்டில் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். இதோட நாட் போட்டுக்கலாம். இதே போல் இன்னொரு பீஸும் ரெடி பண்ணிக்கலாம். 2 வேணும். ஆக்சுவலாக இந்த சென்டரில் கொஞ்சம் ஏதோ ஒன்று மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன். கம்பேர் பண்ணும்போது பார்க்கும்போது தான் தெரியுது. அடுத்து இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுவோம். எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம டாப்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம பேசிக்கில் ஒன்று தான் போடுவோம். இந்த தடவை 2 லைன் கொண்டுட்டு வரலாம். டாப் லைனில் இந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இது. இப்போ நம்ம இந்த இதில் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தோம். இந்த இதில் வந்து 2 சைடு ஒன்று போட்டு ஒயிட் பீடில் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒயிட் பீட் ஆட் பண்ணிட்டு இன்னொரு சைடு இருக்கு இல்லையா, அதுக்குள்ளார ஜாயின் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட் பீடில். அப்புறம் இன்னொரு ஒயிட் பீடில் க்ராஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ இந்த மாதிரி வரும். ஸோ 2 இதாக தெரியும். எப்போதும் சிங்கிள் லைன் தான் நம்ம க்ராஸ் பண்ணுவோம். இந்த தடவை டபுள் லைன் போடுறோம். இன்னும் 2 ஸ்டெப்பு போடும்போது நமக்கு தெரியும். ரெண்டாவது இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதுட்டு ரெண்டாவது நெக்ஸ்ட் லைன் போடும்போது
இதை டைட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் கொஞ்சம் கரெக்டாக ஸ்டிஃபாக இருக்கும். போட போட வந்துடும். ஆனால் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் மறக்காத டைட் பண்ணிக்கோங்க. செகண்ட் லைன் போடலாம். இங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். இதில் ஜாயின் பண்ணி சைடில் கொண்டு வரோம். டைட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் கம்ப்ளீட் ஆனது டைட் பண்ணிக்கணும். இப்போ ஜாயின் பண்ணும்போது இந்த பீடும் இந்த செகண்ட் பீடையும் சேர்த்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 3 இருக்குது லைனில் வயரில். இப்போ நம்ம ஒரு பீட்டில் வந்துட்டு ஒரு பீட் போட்டு கிராஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை போட்டு இந்த லைனை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டா 2 லைன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஃபினிஷிங் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். இப்படி வச்சு இப்படி பார்க்கணும். நம்ம எப்போதுமே நம்ம இந்த ஒரு லைன் தான் போடுவோம். இந்த தடவை இப்படி 2 லைனாக அப்படியே போட்டிருக்கோம். அது முடிக்கும் போது நமக்கு அது ஸ்டிஃபாக தெரியும், கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இதே ஸ்டெப்ஸை தான் ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணணும். எதில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோமோ அந்த சைடு ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் சைடில் இருந்து எடுத்துக்கலாம். ஒரு சைடு இந்த ஒரு தடவை லெஃப்ட் சைடில் வரும், ஒரு தடவை ரைட் சைடில் வரும். ஃபஸ்ட்டு டைம் இந்த மாதிரி வரும். ரெண்டாவது ஸ்டெப் ஜாயின் பண்ணும்போதுட்டு 3 பீடு இருக்கிறதுனால ஒரே ஒரு பீடில் கிராஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ ஒரே ஒரு பீடை மட்டும் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். இதே ஸ்டெப்பை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சுற்றியும் போட்டாச்சு. 2 லைன் போட்டிருக்கோம். டாப்பில் மட்டும் கேப் விட்டுருக்கேன். ஹேண்டிலுக்கு அதே போல் இதே சேம் ஸ்டிச் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன். 14 இது போட்டிருக்கேன். எவ்வளோ ஹைட் வேணுமோ அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும், நல்ல வெயிட்டாகவும் இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.